Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di channel YouTube saya Asli Mr Smile Batu Akik. Hari ini kita akan membuat batu pandan lagi, pemirsa. Sebelum bongkahan batu pandan, kita bikin sisiknya. Seperti biasa, sebelum dilakukan pemanasan bongkahan, kita pola bentuk terlebih dahulu. Sampai kempling, sampai kinclong. Oke pemirsa, batu pandannya sudah selesai, kita buat sisiknya sudah selesai pula, kita amplas dan sudah mengkilap. Mari kita lihat bersama-sama. Inilah hasilnya untuk sisiknya, bagus sekali, sisik betik halus. Untuk warnanya ini pandan semu-semu kuning atau pandan gold, pandan golden. Sekian pembuatan batu pandan kali ini. Jangan lupa saksikan pembuatan batu pandan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.